Mario Grant sẽ trình bày với chúng ta cái nội dung gọi là giải pháp về đất sét nung, gọi là calcine clay của KHD trong việc là tăng cái phụ gia hoạt tính thay thế clinker trong xi măng. So welcome to my last presentation and also the final presentation for today. The topic is completely different to another one. We want to talk now about clay calcining, and why we want to talk about clay calcining. CO2 emissions is the main topic in the cement industry nowadays, and for the next decades it will be the most important and topic of all. And why we talk about, we have to reduce it because of the change of the climate. We have to reduce the temperature of the atmosphere by 2 degrees. That's the big aim until 2050. And we can only reach this aim when we reduce our CO2 emissions in the cement industry so nearly by 25%. But now it's the situation that we increasing every year the CO2 emissions from the cement industry, and so we have to take a look what we can do to change the situation. So what we can do to reduce the CO2: at first, improve the energy consumption in general. So one of them is to switch to alternate fuels, like Andreas shown in the pyrowatt or something. Then CO2, carbon capture and reduction, we can, is the third point, but a very expensive, very complicated point. And the fourth point is to reduce the clinker to cement ratio. How we can change this one ratio between clinker and cement? We can use alternatives to clinker. That means additives with hydraulic properties like slag, or pozzolanic components with pozzolanic properties like fly ash or clay, calcine clay. So nowadays I want to speak about the clay and the calcine clay issue. What is clay? Clay is a mineral, exactly a hydrous mineral, which is consisting of silica and alumina, and was formed over the years by weathering. The three main kinds or types of clay is the kaolinite, illite, and montmorillonite. Horrible word. And what we can do with this, we can activate the pozzolanic properties of this material by using heat. And when we using heat, we deoxylation the combined water, the mineral bound water from the clay. And so, as an example, we transfer kaolinite to metakaolinite and evaporate the water. This treatment and this loss of water increases the reactive of the silica and alumina phases in the clay, and that's the reason why we choose the kaolinite as example. Kaolinite has the highest potential for this transfers for getting a pozzolanic activity. In general, really in general, we say when your clay has more than 40% of kaolinite, we can use this as SCM, supplementary cementous material, like this one. And this kind of clay we can use in our plants. What is the economic situation and the properties of calcine clays? I mentioned we have SCMs now available, mostly slag and fly ash, but this is limited and not everywhere available.
clay is mostly everywhere available, also as in the quarries as overburden called waste material. And kaolinite is also often used in ceramic and paper industry. And when the content of kaolinite is too less that they can use it, that will be perfect for us because we can also use it for the clay calcining production. And so all the pits in the world which are not sufficient for the ceramic or paper industry are perfect for us to create our calcined clay. According to the LC3, so the limestone calcined clay cement, it's a general overview. We can use the ratio to clinker to 50%, 30% clay, 15 limestone, and 5 gypsum. And we have a little bit space to increase these fixtures up to 35 and 20 according to the AC3 formulation. Because in the clay is no calcite, we have no CO2 emissions from this material, and also the thermal energy you need for transformation to clay calcite is more or less than in the cement clinker production. We have 3 criteria for the clay calcining production. The first is we need the temperature between around about 6 to 900 degrees. It's very depending on the type of clay you're using, kaolinite or illite. So when you need a design for a plant, it's 100% necessary that we get the sample and can test with the sample only XOF or XOD, so the chemical analysis or the phases are not sufficient to find out the correct material, the correct temperature. So we need 100% a sample for testing and to find out the correct temperature range for clay calcining. I mentioned before, we're using less thermal heat than for the clinker production, so normally less 150 to transformation for the material. And the transformation from kaolinite to metacolinite is done very fast. It's less than 1 second necessary to transform the material. So we have different types or different possibilities to produce clay calcined. The simplest one and also the oldest one is to use a rotary kiln. That's a very simple technology. It's well known, well proven, and you have very easy operating because everybody knows a rotary kiln. But the big problem, or the 2 big problems, is a limitation in capacity for this one, and also a quality problem. Because when you use your kiln burner, it's very often that the surface is overburdened by the heat. So you can't use this material. It's not possible to activate this material into or transform it to puzzolanic material. So this one makes no sense, also because of the limited capacities. So the next one, which is possible to use, is a fluidized bed. That's a very good possibility to transfer heat from the gas and to the particles. It's very homologation calcinating, but the very big point is that the particles, the clay particles, will decreasing because the particles friction each other, and so you have not really material, it destroys by themselves. So therefore, the last one is the flash calciner. It's a very high thermal efficiency and very homogeneous. It looks like a preheater and a calciner. Everybody from you knows this technology. So also it's very sharpened technology, but when you compare to the other one fact has to be mentioned. We need for this one a high building height, like a preheater in the cement plant. The next one is the overview. We have 3 steps for the process. The first one is the drying and comminution process.
The second one is where the material is preheated and where the calcination will be done. And the third step is the recuperation of the heat and the cooling of the products. So this is the flow sheet, and here you can see a 3D model from this plant. You see here the drying and comminution area. You see here the hammer mill. Behind this you see the separator, the preheater and calcining section with the calciner and different cyclones. And the last one, the recuperation section, will be these two cyclones where the final product will be cooled and separated. The first one I mentioned is the drying and comminution, let's say grinding for the product. We are feeding the product into a hammer mill, impact hammer mill. It's a common KHD product for semi-wet plants. So when we transfer old cement plants from wet process and semi-wet processes, we use this equipment. It's often done in Russia in this way. We can handle moisture in this hammer mill up to 25% moisture of the feeding material, and the final drying will be 1 to 3% of moisture after the separation in the filter. For separation, we have a static separator. The fine material goes to the filter for the final separation of the material, and the coarse material goes back to the impact hammer mill. I said 25% is the limit for us. And when you have more moisture in the material, we need an additional dryer, a rapid dryer. It's using up to 40% is possible. And we dry in this rapid dryer from 40 to 25%, and then we can put it into the hammer mill. That's a picture of our hammer mill. In the middle you have the feeding device for the wet material, the hot gas inside, and the material, the comminuted material, lifted up to the static separator. For the separation of the material, the coarse material goes down with the reject material to the hammer mill, and the fine material goes to the filter for the final separation of the product, or segregation of the product. The second one is the preheating and the calcining section. This picture is the easiest way to make it. So we feed the material into the preheater. In the different cyclone stages, the material will be preheated, and in the end of the last cyclone, of the cyclone, we put it into the calciner section. Here are installed the burner, and with this burner we creating a reduction zone in this area to calcine the material, and the segregation will be done in the last cyclone. After, there's only a short introduction. In detail I will tell a little bit more after this. And the third stage is the recuperation and also the product cooling. So we have a recuperating cyclone and the cooling cyclone, 1 or 2 according to the customer or to the needs. Between this one we have a separation of the air. The air we need for the combustion go to the cyclone and to the calciner, where we have to use it for the calcining burning, and the rest of the heat goes for the drying to the hammer mill. So the technique and everything seems not so complicated, but the main point or the critical point is the color of the material. So when you're using clay calcined in your cement, nobody wants to have wet clay. It's caused by the iron ore content or iron oxide content. All the customers want to use the black one because nobody can
sell wet cement. So we have a matrix. What we have to do to produce the black, let's say black calcined clay, the Fe230, the magnetite. So in the calcining process, when you have the iron oxide content in the raw material, then you have a geotite, so that's with the correct color, but when the temperatures are too high and you have oxygen in the system, you will produce the red calcined clay. So we have to avoid this one. We have to reduce the oxygen. We need a reducing atmosphere and higher temperatures to make a magnetite as a every FeO2 iron or oxide. For the cooling section is the same. When we have the black one, the FeO2 from the calcining stage to the cooling stage, we have to avoid oxygen in the system because oxygen will lead to the red colored calcined clay because of the iron or oxide. So we have to reduce or to eliminate the content of oxygen by an inert operation or with reducing atmosphere. So these are our three possibilities. That's the easiest one. You see it in the beginning. We have no additional equipment, only fresh air for cooling into the system. We have here a burner in the system, and the burner in the calciner section reduces the oxygen, and so the color is stable and nothing happens. But this is only usable for iron ore content less than 1%. When you have more, up to 5, we have to use this one, and when we have more than 5%, we need additional devices. We need a screw cooler for cool down the material immediately. This is only an overview. I will show now it in detail. So that's the easiest way for the clay calcining producing. I said it before. In this range, you have a reduction zone, so zero O2 content, and therefore you have no problems with the colors. And also when you add oxygen for cooling, as ambient air for cooling, all the oxygen will be burned with the calciner burner in the system, and the color will be stable. But it have to be less than 1% the oxygen content. When you have more, what's normally the case, less than 1% is normally only theoretical. In a practical way, it's more. So when you use clay with iron oxide content up to 5%, you have to switch the whole technique a little bit. We produce an oxidation in this area, in the calciner, so no reduction, oxygen atmosphere, to produce the calcined clay. Also here everything is oxygen, and we add 2 separate cyclones. In this reduction zone, we add additional fuel that we can reduce. We make here a reduced zone of less O2 because of the color, of the stable color. When we are here producing some CO in the system, the CO goes down and will be burned here because we have here enough oxygen, so everything will be fine. And here we have an additional, like a pre-cooling stage. And in this cooling stage, we don't use ambient air, we use the preheater waste gas from the top, and that we have an inert system. And from this section, we go to the cooler section, the cooling section with the cyclones and ambient air, because we are safe here, because we are less than 300 degrees. So the
the color is stable and nothing will happen with the system. When it's not sufficient, this one, we had a cooling screw conveyor here for cool down the material. So in this range, we have up to 700 degrees for the material. It transport the material into screw cooler, and the screw cooler cool down up to 300 degrees to be on the safe side. And in this system, with this cooled down material, we can go to the cooler cyclones, and the final temperature will be 100 degrees for the final transport of the material. A short overview of the typical breakdown. It's only that you have an imagine of the fixtures. For detail, you can see it in the download link. You can look in detail. So I think it's not so important to speak about every cake piece of this one. That's an example of a possible plan for us. This is only a 3D model. In reality, we have now a contract for a calcined clay plant in Africa. It produced 900 tons per day, or will be produced 900 tons per day. The commissioning will be in 2 years, so 1.5. So you see, this is a very hard topic, and everybody wants this kind or type of technology, and everybody wants to be the first one. I mentioned this is an example for a very big one, 1,500 tons per day. You see, I mentioned in the first stage, you need a lot of high, but it's like a cement plant, preheater, cement plant calciner. So for you, it's the usual one. It's not an unusual thing. And I think we have no limitation in the high, and it's still the best possible technology for producing this kind of material. So I think it's now the end. Thank you very much for today. I think it's a very interesting theme or a topic. It will be the future. I said before, we have to reduce in the cement industry 24% of the CO2 reduction, and 1/3 of this will be done by calcined clay. So I think the next 20 years, it will be one of the most important topics of the whole cement industry worldwide. Thanks. Vâng, cảm ơn ông Mario Gran với cái bài trình bày một nội dung tương đối mới với ngành xi măng Việt Nam của chúng ta, và chúng ta đã có được một cái nhìn khá là tổng quan. Một cái bài trình bày tôi cho rằng là rất là đầy đủ về một cái lĩnh vực xét nung. Đấy, tất cả những cái khái niệm cũng như là các cái giải pháp khác nhau của KHD trong việc sử dụng đất xét nung. Vâng, thì bây giờ ban tổ chức chúng tôi xin mời những cái câu hỏi thảo luận của các quý vị đại biểu với ông Mario Gran về cái nội dung về đất sét nung này ạ. Xin mời các chị ạ. Vâng, chúng ta có câu hỏi về đất sét nung ạ. Vâng, mời bạn. Anh Cường ở xi măng Yên Bái. Vâng, em xin phép. Em hỏi chút về cái thứ nhất là cái thành phần hóa của cái đất sét này là như thế nào, và thứ hai là ông đã khảo sát ở Việt Nam những vùng nào có cái loại đất sét mà có thể nung ra được. Và cái thứ hai nghĩa là cái đất sét nung này là để thay thế lên ke. Thế thì cái chất lượng của đất sét nung này so với lên ke là như thế nào? Tôi muốn cụ thể hơn. Vâng. Rồi cụ thể hơn về cái việc tiết kiệm nhiên liệu so với cả lên ke. Rồi, tôi xin cảm ơn.
The first one, or the last one, the efficiency, you need only heat for put out the water from the clay. So the energy consumption is less, much more less when you're producing the clinker. That's the big advantage of this one. And for type of clay you can use, we're looking, or other. Normally we have always to check the clinker, the samples, because we have to find out the correct temperature and it's possible or not, or it's useless or not. But when you have some fixtures for us, it's the one big point. We're looking to the kaolinite content, the 40%, and the ratio from silica and alumina phases. And this should be 0.3, the ratio of both, and then we can say, okay, that can be a clinker that is handleable for the calcined clay production. But to be honest, normally you have to use XRF, XRD and test to find out is your clinker usable or not. But the 0.3 is the first indication for silica alumina phases to see it's usable or not. Was the question more? No. Vâng, chúng ta có câu hỏi nào nữa ạ? Vâng, xin mời các câu hỏi khác tiếp theo về nội dung đất sét nung này. Vâng, mời chị ạ. Ban tổ chức trên này, các chị có một câu hỏi đây, trên này em. Vâng, xin chào toàn thể các quý vị đại biểu. Tôi ở Viện Vật liệu Xây dựng. Thì cái chủ đề về đất sét nung này cũng đã thấy trao đổi rất nhiều ở các chương trình hội thảo khác nhau. Và hiện nay thì hôm nay thì tôi thấy cái bài trình bày của ông đây thì chi tiết hơn một chút. Thì xin ông cho tôi hỏi là cái nhiệt độ nung ở cái lò mà ông đang thực hiện ở đây thì nung đất sét là ở nhiệt độ cao nhất là bao nhiêu và thấp nhất là bao nhiêu? Như ông vừa trao đổi là tùy theo loại đất sét mà mình sẽ phải lựa chọn xem là cái màu hoặc là trộn như thế nào. Thì hiện nay cái lò của ông thiết kế ở đây thì nung đối với cả các cái loại đất sét mà để thay thế cờ lanh ke xi măng đấy thì nhiệt độ nung tối đa và nhiệt độ nung tối thiểu là bao nhiêu? So our normal range is 360 to 900 degrees. Also, when it's not necessary, when we say, okay, maybe 750 degrees are sufficient for calcining, we make the results that when we go a little bit higher, maybe not 750, 850, we be on the sure side, and always the reactivity will be increasing. But from the analysis and from the curve it's not necessary, but when you increase a little bit the heat, it's much more efficient for the material. So range, normally 650 to 900, it's so the typical range for us. Vâng, câu trả lời của ông Mario đã trả lời, đáp ứng được cái yêu cầu của chị ạ? Vâng, chúng ta còn câu hỏi nào tiếp ạ? Vâng, đây có hai câu hỏi. Vâng, anh Quyền, Viện Vật liệu Xây dựng. Vâng, thực ra thì tôi đối với chủ đề này thì tôi cũng nghĩ là tôi cũng sẽ không hỏi, nhưng ở đây tôi muốn comment thì tức là có vài cái ý kiến việc này thôi. Tức là thực chất chúng ta đang nói với chủ đề này, chúng ta đang nói về một cái loại một loại xi măng khác theo định nghĩa của TCVN của mình là từ lanh ke xong vân vân, xong trộn thạch cao rồi vân thì nó ra. Thế đây thì nó là một cái loại xi măng khác, nhưng sản phẩm cuối cùng nó là sự đóng rắn, nó là sản phẩm thủy hóa thì vẫn là CSH, tức vẫn là cái giống như cái canh ke của mình thủy ám mà ra. Thế tuy nhiên là cái này thì tôi bình luận ở với cái chủ đề cái loại xi măng này thì nó cũng là chủ đề của tương lai.
vì cái vấn đề môi trường ở tương lai. Trong điều kiện áp dụng thực tế thì là cả vấn đề bàn bây giờ khoa học kỹ thuật thì rồi dây chuyền công nghệ là cũng chưa có thực tế và phải nghiên cứu thêm. Thứ hai là trong điều kiện thực tế của Việt Nam thì có lẽ phải thay đổi cả cái công nghệ xây dựng. Tức là như thế mà trong đó thì là chế tạo bê tông đúc sẵn nó cũng phải phát triển để mình mới sử dụng này, bởi vì cái này nó sử dụng cái phương án là thủy hóa phản ứng puzzolan để tạo ra sản phẩm có tính chất kết dính thì nó rất là chậm, cường độ 3 ngày cái thứ nó không như xi măng mình được. Thế và điều kiện bảo dưỡng rồi dưỡng hộ vân vân cái thứ mà thi công tại hiện trường, đổ tại hiện trường này thì nó cũng không ấy. Thế nó sẽ là cái công nghệ xây dựng bê tông nó đúc sẵn. Và thứ hai là cái về mặt nguyên liệu ấy, toàn bộ cái phần nguyên liệu nói chung dây chuyền công nghệ là khác. Phần lựa chọn nguyên liệu là bản chất ở đây là mình nói là 40% với yêu cầu kỹ thuật này là 40% cái thành phần là 40% khoáng kaolinite. Có nghĩa rằng theo định nghĩa của mình nó chính là cao lanh đấy. Thế mình cũng nên nói với nhau là đừng hiểu nó là đất sét. Mà nó với đất sét đối với dân dã với mình hình dung là nó sẽ rất là nhiều loại mà nó rất là đấy, nhưng bản chất nó sẽ là một dạng cao lanh. Có thể nó không tinh khiết mà cũng không đến 47% kaolinite như là cao lanh sử dụng ở trong công nghiệp gốm sứ và cái gốm ốp lát, nhưng mà nó là cao lanh và bản chất là nó là thủy hóa là phản ứng để ra cái khoáng kaolinite để nó lấy được là oxit nhôm hoạt tính và oxit silic hoạt tính. Và cái phản ứng kaolinite đấy thì mình học CCAT mình học rồi, nó là có giới hạn nhiệt độ, nó còn từ 700 đến 900 độ. Thế sau đó thì nó trộn với cả vôi vào và thái cao vào để nó tạo thành phản ứng puzzolan và ra sản phẩm khoáng. Thế thì cái này thì nó đối với ngành như vậy là lựa chọn nguyên liệu khác và dây chuyền công nghệ bao gồm đập nghiền sàng rồi nung nước cũng khác, sau đó là ra sản phẩm xi măng có tính chất là cường độ đóng rắn, đông kết, ninh kết là khác, và cuối cùng bê tông là cũng khác. Vâng, nó công nghệ bê tông nó khác. Yes, it's also in Europe it's not comparable. The cement is not the same one, not same two, not same three, not same four. It's a different one. It's the LC3 I mentioned. And everybody talks about this, but nobody has a norm for this one. So we have to wait. What is the final norm for the LC3 cement? The issues have to be the same. The strength for 3 days, 28 days have to be the same like for normal cement. But you're right, it's not comparable to the cement we know. And also in Europe, we are not in the final step to say, okay, we have a ladder that we have to do, let's do it. So it have to be, it needs time. Tôi xin hỏi đi ạ. Tôi xin hỏi là KHD đã chuyển giao được bao nhiêu cái dự án sản xuất cái này ở tại nước Đức và trên thế giới? The topic is so new, there is no project in Germany. No company has a project in Germany for this one. We know it's a project in Brazil from other competitors, but you never heard successful, not successful, what's happened. They're producing 2 or 3 years and nobody knows what's happened there. So our first project will be in Burkina Faso from a Moroccan company. They signed the contract last month with us, or with Cologne, with a calcine clay plant for 900 tons. But in reality, in Germany or in Europe, no plant exists, only prototypes are existing. Xin giới thiệu, tôi đến từ xi măng Hoàng Thạch. Thì tôi có câu hỏi là về cái đất sét nung này thì có thể tận dụng một cái dây chuyền sản xuất Calenke để sản xuất đất sét nung được không? Thứ hai, nếu mà sử dụng cái đất sét mà để sản xuất Calenke ấy thì
có thể sản xuất ra cái đất sét nung này nó đạt được cái cường độ bao nhiêu, và cái đất sét nung này có thể thay thế được clanke hay không. Xin hết. I mentioned that the strength have to be the same or is the same, like you use no calcine clinker, and we know this question that we can convert an old cement line to a new one. Also for the water kiln is possible, but you are very limited in the capacity. And we also make calculations if you have a complete system, a preheater system, but we find out it's not usable. So when you have existing preheater and existing calciner, to switch it into the clay calcine production make new sense. A new plant which is designed for the capacity you need, it's the only thing what makes sense. So unfortunately, it's not sensible possible to use an old cement plant to use this clay calcine, or only when you're using a water kiln. But so for 200 tons per day, it's not usable nowadays for the production. Tôi cho rằng là chắc sẽ vẫn đang còn một số những cái câu hỏi, những cái chia sẻ khác của các cái quý vị đại biểu ở đây cũng như là các đại biểu đang tham gia online. Nên là thời lượng của chương trình của chúng ta ngày hôm nay cũng gần đến hồi kết thúc, nên là xin phép chúng ta chuyển sang cái phần cuối cùng của hội thảo ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, thì trước khi chúng ta chuyển sang cái phần tổng kết hội thảo thì cũng xin ban tổ chức lại nhờ các quý vị đại biểu chúng ta quét mã, những ai mà chưa quét thì bây giờ chúng ta